Las amenazas que ha habido entre Donald Trump e Elon Musk cada día son más locas. A medida que la guerra civil política más llamativa, destructiva y, seamos honestos, más interesante que ha habido dentro del movimiento MAGA, continúa desarrollándose frente a nuestros ojos, Donald Trump dijo que le quitaría a Elon Musk los contratos gubernamentales. Por otro lado, Elon Musk salió a hablar de la implicación que tiene Donald Trump con Jeffrey Epstein, y luego dijo que debería de ser sometido a juicio político por esa acción. Y luego Donald Trump respondió con la amenaza más impactante hasta ahora: la deportación. Y antes de contarte esta última amenaza de que Donald Trump amenaza a Elon Musk de deportarlo, quiero que tengas contexto de toda esta historia. Esto viene de parte de Nicole Wadas, la cual es comentarista política en Estados Unidos. Mira el clip. The alliance between the world's richest man and the world's most powerful, Donald Trump, is imploding right now in real time before our very eyes, with Trump and Musk tearing into each other inside the Oval Office and online. It appears that Elon Musk, after donating $277 million of his own money to the Trump campaign, after serving as Donald Trump's political heat shield for the first 5 months of his second presidency, did so while doing permanent damage to his business empire, to the federal government, and his personal reputation and legacy. But after all that, even Elon Musk is not immune from the golden rule that for Trump, loyalty is a one-way street. But Musk is not going quietly into the night. After days of Musk trashing Donald Trump's signature domestic policy, his big ugly bill, as Elon Musk called it, Trump finally broke his silence. Watch. Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate. He knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem until right after he left. He said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. Well, Trump was right about that. That is indeed what is happening next. Musk, who's now a former special government employee with basically the same status as the rest of us, a private citizen who can post all of his big feelings on the internet, is doing just that. He is lashing out, reminding his 220 million followers on the platform he owns, X, of his potentially decisive $277 million political gift to Donald Trump. He writes this, quote, "Without me, Trump would have lost the election. Democrats would control the House and Republicans would be 51-49 in the Senate." Musk went on to say, quote, all caps, "Such ingratitude." It went on and on and on. Trump even threatened to cancel Musk's billions of dollars worth of contracts, to which Musk fired back, accusing Donald Trump of, wait for it, covering up his role in the Epstein files. Yes, Elon Musk went there. The Epstein files. Now, the Epstein files are government documents from the investigation into the disgraced financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein. It animates, it takes up a lot of heat and energy on the right. But as sordid as this all is, and it gets worse, let's stop here for a second. Why does any of this matter, right? Two tarantulas in a bowl. Why does it matter? Well, here's why. When the most powerful person in our government fights with the richest person in the world, we, as a public, get to peer deep inside the most corrupt and superficial alliance in American political history. And as they claw and strike rhetorically at one another, they affirm our deepest concerns and suspicions. Trump confirms that Musk was always only in it to enrich his companies, and Musk confirms that Trump was always for sale. Nicole Wallace planteó lo que yo diría es el punto más importante. Y es un punto que vamos a estar regresando cuando hablemos de que Elon Musk está señalando que Jeffrey Epstein tenía algo que ver con Donald Trump. Y lo peor es que estas personas sabían estas cosas repugnantes entre ellos. Elon sabía que podía comprar a Donald Trump y Donald Trump sabía que Elon era corrupto. Del mismo modo que desde el principio Elon Musk sabía que Donald Trump tenía una relación con Jeffrey Epstein. Misma razón por la cual detenía la liberación de los archivos Epstein, en la cual se liberaba toda esta información en la cual él mismo iba a salir involucrado.
involucrado. Pero el lado bueno de esta pelea es que ambos están sacando a relucir la parte negativa del otro. Lo que yo diría que es una catástrofe para ellos, para nosotros es bueno porque nos deja saber qué clase de monstruos están en el poder. Y el ejemplo más reciente se ve con uno de los principales asesores de Donald Trump. Él muestra lo tenso y lo potencialmente volátil en términos legales que esto podría llegar a ser. Mira lo que Steve Bannon dice que le podría llegar a pasar a Elon Musk. Un nuevo informe revela que el principal asistente y asesor de Donald Trump, Steve Bannon, ahora está pidiendo que Elon Musk sea deportado. Elon Musk dijo que Donald Trump debería de ser sometido a un juicio político por su gran y hermoso proyecto de ley, y que debería de ser reemplazado por J.D. Vance, el vicepresidente. En este punto ni siquiera creo que se trate de su gran y hermoso proyecto de ley. Si me ven repetir mucho la palabra gran y hermoso proyecto de ley, es porque literalmente así lo definió Donald Trump, como el gran y hermoso proyecto de ley. Lo cual lo repito porque es muy gracioso e irónico que lo diga de esa forma. Creo que hay una serie de razones por las cuales mientras Elon Musk se va desmoronando, no está cayendo solo, sino que está liberando más y más información de Donald Trump. Estamos a punto de tener una visión aún más clara de qué tan corrupto y criminal es la administración de Donald Trump. Y todo gracias a esta guerra civil política entre estas dos personalidades. Recordemos, está peleando la persona que tiene más poder político en el mundo contra la persona que tiene más poder económico sobre el mundo. Una pelea que más de uno ya se la veía venir, la verdad. Por ahora, la carta más fuerte que tiene Elon Musk es la relación que tiene Donald Trump con Jeffrey Epstein. Solo mira lo que publicó Elon Musk hace unos días. En su segunda publicación sobre la relación de Donald Trump con Epstein, Elon compartió este video del MSNBC en Twitter. Mismo video que te quiero mostrar en este momento. Of a Mar-a-Lago party shows Trump giving Epstein his personal attention. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in. Go inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances, Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. But as the president... Pero lo interesante es que actualmente Elon Musk se quiere posicionar como un héroe, diciendo las cosas que le pasaron a Donald Trump con Epstein. Aunque bueno, Elon Musk también tiene relaciones con Ghislaine Maxwell. No sé si lo dije bien, pero ella es una ex empresaria la cual está muy relacionada con los temas de Epstein. Esto es un tema para otro video. Pero el problema es que Elon Musk no dice que descubrió todo esto ahora y recién lo está diciendo por eso. Elon Musk ya sabía toda la verdad y la estaba ocultando. Lo que realmente está pasando es que Elon Musk está admitiendo involuntariamente que él estaba ocultando información tan importante como esa únicamente porque sabía que Donald Trump le servía para ganar millones y millones de dólares. Es muy divertido ver cómo mientras ellos atacan, también destruyen su propia reputación. Aunque todos sabemos que esto le afecta más directamente a Donald Trump que a Elon. Y no solo a Donald Trump, sino que también a todo el movimiento MAGA. Y esa es la razón por la que estamos viendo a tantas personas yendo en contra de Donald Trump en este momento. Si tú vas a Truth Social y ves la respuesta que tiene Donald Trump sobre los comentarios de Elon, verás a la gente muy enojada. Pero ahora sí enfoquémonos en el punto que desató todo esto. Y es el presupuesto de Donald Trump, mismo presupuesto que va a dejar a millones de personas sin atención médica. Y que de aprobarse este presupuesto, evidentemente se va a dañar la economía y el buen vivir de los estadounidenses por varios años. Y eso es en lo que se está enfocando Elizabeth Warren. Así que quiero que veas el clip, por favor, y lo entiendas muy bien, ya que es muy importante. Mr. Chairman, so Donald Trump ran for president on the promise to lower costs, a promise that he abandoned almost as soon as he got elected. He also promised his, quote, rich as hell donors that he would deliver big tax breaks. So right now, Senate Republicans are working overtime to pass billionaire tax giveaways, partly paid for by kicking 14 million people off their health care, and partly paid for by using magic math to pretend that those tax giveaways don't cost as much as they actually cost. Now, we've seen this play before. In 2017, Trump's first tax giveaway to the wealthy was supposed to cost just $1.5
trillion. And that was after there were a bunch of budget gimmicks to keep the total down. But even that wasn't a big enough giveaway. After the bill passed, the Trump Treasury Department drafted regulations to implement the new law, and corporations sent armies of lobbyists in to write even more loopholes into the tax laws. Now, Mr. Morrissey, you were Deputy General Counsel at Treasury at this time, so you may remember lobbyists from foreign banks like Credit Suisse and Barclays one big new international tax loophole for loans that they make to U.S. subsidiaries. Do you know how much those big banks pocketed from that extra giveaway engineered in the Treasury Department? Senator, I'm familiar with many of the regulations under TCJA, but not the answer Not to that your one? specific. Not the answer to your Well, then I will specific question. tell you, it was $50 billion, according to the Joint Committee on Taxation. Now, today, President Trump and congressional Republicans are working to pass a new set of tax cuts for billionaires, millionaires, and giant corporations. This one, the price tag is around $4 trillion. And this time, they are planning to pay for it in part by slashing Medicaid and the Affordable Care Act by nearly $1 trillion and kicking 14 million Americans off their health care. It is handout time for billionaires and austerity for everyone else. Mr. Morrissey, you're nominated to be general counsel at Treasury, meaning you would help in the drafting and the implementation of this bill if it passed, maybe adding another $50 billion tax loophole here and another $50 billion tax loophole there. So, Mr. Morrissey, I just make sure you think through what this means. Do you know how many people will have to lose their Medicaid coverage just to pay for one of those $50 billion tax loopholes out of a $4 trillion Trump tax giveaway? Senator, if I were to be confirmed, I would be committed to making sure that folks working at Treasury on tax issues are clear that the policy judgments in these space belong to the Congress. That's not the question I'm asking here, Mr. Morrissey. I know you'd like to duck this one. My question is, when you create a $50 billion tax giveaway, do you know how many Americans lose Medicaid coverage to make up $50 billion? Do you know what those numbers are? These are just numbers. Senator, again, the policy judgment is with the Congress, and no, Treasury it's not a policy question I'm asking you. If you're going to be over at the Treasury Department and you're talking about being in a position where you can actually create a $50 billion loophole, and I know you could do that because you've done it in the past, I just want to make sure when you're doing the pluses and minuses of doing this, you have some idea how many Americans will lose their Medicaid coverage in order to make up for a $50 billion loophole. Esta guerra civil política que estamos viviendo es lo más impactante que ha pasado durante toda la administración de Donald Trump. Bueno, eso y los aranceles, que obviamente los aranceles impactan más, pero me refiero a que esto nunca nadie lo vio venir. O al menos no a las medidas que lo estamos viviendo ahora. Igual, apenas pasa algo nuevo en este canal lo vas a tener seguro. Está de más decirlo, pero recuerda que yo jamás me dejaré comprar por ningún partido político y siempre voy a decir lo que realmente esté pasando. No únicamente en contra de Donald Trump y no únicamente a favor de los demócratas. Pero lo que está pasando es que actualmente Donald Trump está haciendo todo absolutamente mal y no hay nada más que decir que la verdad. Así que tenlo en mente, si te gusta estar informado de todo lo que está pasando diariamente en Estados Unidos, te va a encantar suscribirte a este canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.